نشرح ان شاء الله. فنبداو ان شاء الله نهضروا على اللغه الانجليزيه في البكالوريا. التلاميذ ديال البكالوريا اللي كيتفرجوا فينا، ولا حتى التلاميذ اللي غيتفرجوا فينا من بعد، لان اللايف غيبقى مسجل، اللي بغى يشوفوا في انستغرام ولا اللي بغى يشوفوا حتى في يوتيوب لاحقا ان شاء الله. شنو الحاجه اللي تقول التلاميذ اللي يلاه طالعين من السيزيام دابا غيطلعوا للباك على اللغه الانجليزيه، خصوصا غنتكلموا نقولوا خصوصا لان حنا ندرسوا بالخصوص دوك الناس اللي كيحسوا براسهم ضعاف بزاف في الانجليزيه، كيقول لك انا زيرو وانا استاذ راه ما عنديش مع لونجلي. اشنو هي الكلمه اللي تبغي تقول لي؟ السي عبد الرزاق، ما كتخيلش الكم ديال الرسائل اللي كيوصلوني انا شخصيا سواء في فيسبوك ولا في انستغرام في الدخول المدرسه. رسائل بزاف، لان الحمد لله السمعه ديالنا كتسبقنا، والتلميذ تيقول هذا التلميذ يعني بحكم ان العامله درنا واحد المجهود خرافي مع التلاميذ ديال البكالوريا. التلميذ بصفه عامه دائما تيخاف من اللغه الانجليزيه. علاش؟ لانها واحد اللغه اجنبيه ولغه داخله عليه، ما تيكونش موالف بها. حتى الفرنسيه تيكون نوعا ما موالف بها. تسمع مثلا الفرماسيان تيمشي لبلاصه تيكون شويه موالف مع الفرنسيه، كيلقى مثلا اصدقاء ديالو تيقولوا شي كلمات بالفرنسي، ولكن ملي كتقول له اللغه الانجليزيه فهو كيتشوكا، تيحس ديك الصدمه ديال كيفاش يمكن لي انا. شحال من واحد تيقول لي راه مستحيل نجيب 18، مستحيل نجيب. كنقول ليه انت تقدر تجيب 18 19 في اللغه الانجليزيه. راه كاين اللي كيقول لك مستحيل نجيب المعدل كاع. لا، انا شحال من واحد تيقول لي استاذ انايا دير معايا شي مجهود باغي نجيب غير 10. تنقول ليه علاش باغي تجيب 10؟ انت في الامكان ديالك تجيب 14 15. والحمد لله هذا العام هذا الانجاز اللي درناه واللي صراحه كنفتخروا به مع الفريق ديالي، حيت انا معايا واحد الفريق، واحد التيم كبير اللي تقريبا من احسن الاساتذه اللي كاينين في المغرب، كل استاذ في البروش ديالو. من احسن الاشياء اللي حسيت بهذا العام هو اننا عاوننا الناس ديال باك ليبر، يعني كما كنسميوهم السنه الثانيه بكالوريا ليبر. فسي عبد الرزاق ما كتعرف، ما كتخيلش شحال الناس ديال باك ليبر تيتعذبوا في اللغه الانجليزيه. يعني كيلقى واحد السيد ما كيعرفش لي زالفابي، يقدر تبدا معاه بلي زالفابي، يعني كتقول لي اوكي صدق لي جاب 15 16 في الوطني وما نقلش بدون غش. يعني باش نكونوا واقعيين، لان اللغه الانجليزيه تيوقع فيها تشلاط في النقيل، ولكن باش تجيب في الرايتين وفي تقريبا في كل شيء. مع دابا حنايا ولينا تقريبا بزاف ملي كتصحح كتحسب الوراق كتلقى رايتين واحد كتحس بحال المغرب كامل مفرق عليه. وكتحس لانك ملي كتكون كتصحح كتلقى الكومبريهنشن غير تيخربق، الجرامر غير تيخربق. ملي كيوصل لك الرايتين تيكتب لك رايتين ما كاتبوش حتى استاذ جامعي. تيحس كتحس بان باينه كيف درتي لها زعما كتكون باينه. كتكون باينه. بالنسبه للتلاميذ انا تنقول لهم دائما ثق في راسك، وركز لي على البكالوريا، ركز لي على الاشياء الاساسيات، انا تنعتبرهم اساسيات. انا دائما التلاميذ ديالي سواء في المركز ان شاء الله اللي كانوا خدامين في مدينه فاس ومدينه مكناس، والتلاميذ اللي كيتبعونا راه ان شاء الله غادي يكون مركز ديال مستر انجلو اكاديمي غتكون في مدينه فاس. الناس اللي كيسكنوا في مدينه فاس مرحبا بكم. وحاجه اخرى هو ان التلاميذ كما قلت لك كنقول لهم انا ثلاثه الاشياء ركزوا عليهم. اول حاجه هما دوك irregular verbs اللي كيديروا لهم الصداع. كنشوف بان التلاميذ دائما irregular verbs دائما تيخلقوا لهم مشكل. يعني فين ما كندخلوا شي درس، وانت راك عارف السي عبد الرزاق هذا الشيء، كتدخل ريبورتي سبيتش كتلقى بان خصك ضروري irregular verbs. كتمشي للباسيف فويس كتلقى irregular، كتمشي للكونديشنال تايب 3 هادو باي ذا واي هادو دروس في البكالوريا كيخصك irregular. كتمشي للازمنه past perfect present perfect future perfect كتلقى خصك تكون حافظ irregular verbs. كتمشي للرايتين بحد ذاته راه شي افعال خصك تصرفوا في irregular verbs. فهنا تيكون مشكل. يعني التلميذ الا ما كتشدو كتقول ليه شوف انا اللي بيني وبينك هاد irregular verbs انا تنقول لهم بحال جدول الضرب في الماط. الا ما كانش عندك جدول الضرب في الماط ما غاديش تخدم الماط. irregular verbs الا ما كانوش عندك الانجليزيه غتجيك صعيبه. اول حاجه كنبدا بها وكنطرق معاهم مسمار هي irregular verbs، وتنقول لهم غتحفظهم بالسيف عليك. تندير لهم فيديو صغير باش انهم يقدروا انهم يستوعبوا يعني irregular verbs. كندوز لهم حاجه اخرى اللي كنقول لهم حاولوا عافاكم تاخذوا درايه عليها اللي هما الازمنه، لان الازمنه مهمين بزاف. وسيرتو واحد 9 الازمنه ولا 8 الازمنه اللي كيتستعملوا بزاف اللي معروفين. الازمنه يعني كيكونوا شويه براتيك شويه حفاظه. وكنقول لهم بان وانت كتقرا في البكالوريا حاول انك تجمع بعض الجمل ببعض الكلمات. دائما في اي درس حاول تاخذ واحد الجمله واحد الكلمه واحد الاكسبريشن، لان هذا الشيء هذا غادي يعاونك فاياش. هذا الشيء هذا غادي يعاونك في الرايتين، لان الرايتين دائما مو صحيح.
الاستاذ المصحح شنو تيشوف؟ ملي تيشوفك داير واحد الرايتين ديالك، داير ليه واحد الخطا، زايد ليه واحد الاس، داير واحد الكلمه خاطئه في الكتابه، تيعرف بان هذاك مجهودك الشخصي وما غاديش يضيعك. ولكن الا لقاك كتبدل داك الشيء طوب وفرقع وانت مكحلها يعني غادي يحسب لك حاله غش، وغادي تجيب الصفر. فهادو هما الاشياء اللي تنقول للتلاميذ ديالي ركزوا عليهم، ركزوا لي على irregular verbs، والا باش تحفظهم بشويه عليكم راه ما غاديش الامتحان الوطني تلقى راسك فيهم الطوب وحافظهم. الازمنه، ويعني يحفظوا بعض العبارات الى غير ذلك. هادو هما الاشياء اللي كنركز عليهم في العام كامل، وبيان سور كنمشيو مع الدروس بشويه علينا. وما ننساوش بطبيعه الحال النقطه اللي هي حاسمه، اللي بالنسبه لي انا حاسمه، وتنتلمذ البكالوريا. ما عرفتش انا هاد الظاهره واش كاينه عرفتوا عندنا في المغرب ولا كاينه غير عندي انا والتلاميذ ديالي. لا في المغرب هو ان اللغه الانجليزيه اها كتجي الاخرى في الترتيب ديال المواد اللي كيركزوا عليها، على العلم انهم تعطوا عارفين الناس العلوم، واحد النقص كبير. تعطوا وحتى الناس العلوم. الخدمه دابا وانت كتكلم على هذا الشيء اللي ذكرتي كله زوين تبارك الله، يعني تبارك الله عليك. يعني هادو هما الستبس، هادو هما الحوايج المهمين. ملي كتقول irregular verbs، ملي كتقول جمع expressions وانت كتقرا العام كامل جمع expressions، هادو هما الكيز. يعني الا ما درتيش هذا الشيء ما توقعش اكيد غينزل الوحي، وما توقعش حتى الاستاذ غير شي معجزه زعما ما عرفتش شنو يركب لك في راسك. راه ما بزاف. عندكش مع الانجلي، راه ما عندكش مع الانجلي، ولكن تقدر تبدل. كيفاش غتبدل؟ هو انك الخدمه ماشي تخليها هي الاخرى، غتبدا ليا من شهر 9 وانت خدام. الدراري اللي كيتفرجوا فينا دابا، تفرجوا فينا 80 واحد، يكونوا فيهم واحد النسبه راهم بكالوريا. الدراري اللي عندهم لغه كتبدا خدام ليا من شهر 9 وانت خدام بالونجلي، ماشي حتى شهر 4 عاد كتفكر لونجلي وستدير معنا شي مراجعه. انا ندير معاك مراجعه، ندير معاك مجهود، ولكن انت ضيعتي عليك شحال من شهر. ملي جيت لشهر 4 شحال من شهر ضيعتي؟ تبارك الله راك ضيعتي اكثر من نص العام. يعني فانت من شهر 4 لشهر 6 ما توقعش المعجزات، ما توقعش العصا السحريه. وهنا اكزاكتلي. كيوقعوا شي مشاكل. واجينا عند الاستاذ وما غيدير لك الاستاذ فيكتب لك رايتين مثلا، متفق. يوريك. كاضافه لهذا الشيء اللي قلت السي عبد الرزاق، واحد المشكل كاين بالنسبه للتلاميذ انا كنشوفه في التلاميذ ديال العلوم والاداب. المهم الناس العلوم بنسبه كبيره، لان هذا الشيء العلوم باك علوم. شنو تيديروا الناس العلوم؟ تيركز لي على الفيزيك وعلى الماط والاثبات، تيقول لك هادو المعاملات مرتفعين، ولونجلي والفلسفه حتى تبقى شهر وغادي نمشيو عند مستر انجلو ولا عبد الرزاق وغادي يعطينا الخطه السحريه انا وغادي العصا يدير آه لنا هذيك الباغيت. دونك المشكل اللي كاين هنا هو ان ما كيعرفش بان اللغه الانجليزيه راها لغه، راها ماشي ماده، لغه. لغه اللغه قبل ما تكون ماده لغه. لغه شنو كتبغي السي عبد الرزاق؟ افري داي شنو؟ وسكيل. يا فور سكيل براكتيس. راك الا وقيتش انت تبقى حتى شهر 5 وغتقول بانني خصني نجيب 20 في الامتحان الوطني، اتس امبوسيبل. شكرا لك الاخت زينب الله يحفظك. دائما انا كنقولها لهم براكتيس ميكس بيرفكت. دائما انت مش شرط تسعود كما قلت، ولا نديروا سيدي حنا نعطيهم داك شهر 9 يرتاحوا، شهر 10 بدا لي لاطاك، شهر 10 سيدي. شهر 10 بدا وبشويه عليك. راك تبدا بشويه عليك احسن ما تبدا مزروب في شهر 5. لان تيجيو عندي امهات، يعني كما قلت لك انا كنتعامل مع بزاف مع باك ليبر، تيجيو عندي ناس تيبكيو استاذ عتقنا وهذه والباك ضاع لينا وخسرنا بزاف ديال الفلوس الى غير ذلك، عتقنا باش اننا نجيبوا ولا وغير 10. تنقول لهم شنو عندك؟ تيقول لك انا ما تنعرف حتى حاجه. فكنحاول انني ندير واحد الخطه بديله، وانني تبقى نلعب لهم على واحد الكيوردز، على واحد علاش انت طيحت راسك في هذا المشكل؟ علاش ما تمشيش من الاول من شهر 10 بشويه عليك وتعطي الانجليزيه نص ساعه في النهار، نص ساعه، عطيها ربع ساعه، 20 دقيقه كافياك في النهار، وغادي ترجع فيها الطوب في شهر 5. في غتلقى الناس كيتقاتلوا وتيدوروا الى غتا تكون عندك واحد لاباس، تكون عندك واحد يعني ما تلقى مشكل ماشي بحال. يوسف كيقول لك انا عييت من وجد الانجليزيه جبت فيها واحد. يعني نوجد حتى هي فيها وفيها. كيفاش وجدتي مع من وجدتي امتى وجدتي؟ ف وتيقول لك عييت، يعني عييت يعني دار واحد المجهود كبير ايفورت. سيوس ممكن سيوس تكون انا كان درتي داك الشيء الخاطئ، يمكن تجي بطريقه خاطئه، هذا هو الجواب. لان ما يمكنش تكون عييت ما توجد وتجيب واحد، يعني مستحيل. الناس يعني ما تيعرفوا والو في الانجليزيه تيجيبوا 5 3 4 مي واحد، يعني راك ما كنت كما كنقولوا تجري عكس التيار سي يوسف. سو براتيكا سي يوسف، براكتيس ميكس بيرفكت. انا كنظن بان اهم الاشياء اللي بغيت تولي
صراحه تنقولها دائما للتلاميذ ديالي، الا بغيت تولي الطوب في اي حاجه خصك البراكتيس. بغيت تولي لاعب الكره مزيان خصك البراكتيس، تولي كتغني مزيان خصك تدرب وتعطي واحد الايفورت. سو هذه من بين الاشياء اللي كنحاولوا نركزوا عليها مزيان. سو الناس ديال البكالوريا انا غادي نقولها لكم دابا، الناس ديال البكالوريا البروغرام هو هذا، غتحاول عافاك تبدا البروغرام ديالك ان شاء الله من شهر 10. غتحاول تتبع الكورسز. انا دائما كنكون في لايفات، يعني دائما كنبداو الدروس من الاول، سواء في انستغرام فيسبوك او لا في واحد الصفحه ديال فريق التميز في فيسبوك ولا في اليوتيوب. دائما غتلقى مستر انجلو، غادي نبداو المقرر من الاول. حاول تتبع معايا بشويه عليك، راه كنمشيو دقه دقه بشويه عليك، كنشرحوا الدروس بالتفاصيل، راه كنشرح الدروس بالانجليزيه بالعربيه وحتى بالشرحه. الناس اللي كيفهموا الشرحه راه نقدر نشرح لكم الشرحه. المهم هو تفهم، المهم هو انك تقاتل، المهم هو انك تجيب نقطه زوينه في الوطني. نشوفوا الاسئله، عندنا شي اسئله اللي هما سبيسيفايد واحد شويه خصوص الامتحان الوطني، واخا باقي الوقت شويه على ندخلوا نهضروا على الامتحان الوطني، ولكن نعطيو اشارات للناس اللي غيدوزوا ان شاء الله باك ليبر. فلوغ 66 19 كتسول، كتقول النص كنفهم فيه غير كلمات وما كنفهمش الغايه، شنو الحل؟ وكنفهم داكشي حرفيا كلمه بكلمه. يعني هنا كتقصد انها في الكومبريهنشن في التكست كتفهم كلمات سيبرتلي، بحال ما عندهاش ديك القدره على الفهم. وهذه هي السكيل اصلا اللي تدار من اجلها الريدينغ كومبريهنشن، اللي هي القدره ديالك على الفهم. هذا هو السكيل. انا تنقول للتلاميذ ديالي دائما، انت غير مجبر انك تفهم التكست، غير مجبر بتاتا. لان في اي كونكور في اي امتحان ما كيعطوكش داك النص باش تفهموا باش تستوعبوا اي كلمه بكلمه بكلمه بكلمه، فوكابلري بفوكابلري. تقدر تلقى داك الاستاذ اللي حارسك يكون استاذ اللغه الانجليزيه، وتكون تما شي كلمه ما عمرو شافها يعني في التكست، تكون واحد الكي وورد ولا واحد الكونسيبت اللي جديد عليه. فعمرك تقلب انك تفهم التكست كامل وتجاوب. انا صراحه ممكن نسميهم بين قوسين القوالب ولا تكنيكس اللي كنت كنستعملهم مع التلاميذ ديالي في هذا العام هذا، هو انهم تنقول لهم ركزوا على بعض الاشياء، يعني كما كنقولوا في الظاهر ديال النص. اول حاجه، هذه ميثود يعني ديالي كنحاول نستعملها، تنقول للتلاميذ ديالي حاول انك تقرا اسئله قبل ما تقرا النص. هذه ميثود كنستعملها مع التلاميذ ديالي، قرا اسئله قبل ما تقرا النص الكومبريهنشن. لان دوك الاسئله ديال النص، دوك الاسئله اللي كتبقى تقراهم وتعاودهم عاد كتمشي تقرا النص، فانت كتكون كتصادف مع شي كلمات سمعتهم ديجا في الاسئله. وهذه القضيه هذه كتكون هاز معك قلم الرصاص، كتبقى تسطر على الكلمات. هذه الميثود رقم واحد. الميثود رقم جوج هو انك كتشوف بعد النص على اش كيدوي. دائما النص في الامتحان الوطني تيكون واحد لا سورس لتحت، كتكون واحد الايماج، كيكون التايتل، وكيكونوا دي باراغراف. دائما كنقول التلاميذ ديالي خصك تركز مع داك النص، لان داك النص غتلقى فيه كونسيبتس. راه الكومبريهنشن كامله كتلعب على الكيوردز، كلمات المفاتيح. دائما غتلقى واحد بحال مثلا تلقى مثلا جلوباليزيشن، مثلا العولمه، تلقى مثلا ديفينيشن اوف جلوباليزيشن. دائما غتلقى بعض الكلمات كيوردز راه بيهم غادي تلقى يعني الاجابات في النص. وهذا الشيء راه كنفصلوا معاهم يعني بالتفاصيل. يعني هذه يعني بالنسبه للناس، بالنسبه للتلاميذ اللي ما كيفهموش الانجليزيه، اللي عندهم مشكل. اكزاكتلي. كنتي كتفهم راه مزيان، ديك الساعه راه قرات تكست وسير لك واش يس غير واحد القضيه، راه ما يمكنش تفهم كل شيء، يعني هذه اللي بغيت نقولها لكم، ما يمكنش. يس ماشي مشكل لما فهمتيش كل شيء. يعني ان جنرال انت ما غاديش يسولوك على every detail of the text. You're going to be اكزاكتلي. asked about some things in the text. وشنو هما كاع هادشي اللي كيسولوا في الوطن؟ when was he born, where did she stay. يعني اسئله اللي سبيسيفايد، والجواب ديالها كيكون يا اما فين يا اما كيفاش، يعني شي حاجه هكا، يعني ماشي شي معلومات اللي امبوسيبل. سوري الصوت ديالك محمد، الصوت ديالك نقص، ما عرفتش المشكل. دابا مزيان، اوكي. شنو النقطه الاخرى اللي قلتي؟ مزيان دابا. قلت بان اهم حاجه هو ان الانسان يركز على الكيوردز، كلمات المفاتيح. انا كنظن بان هذه اهم الاشياء. دائما كنلقاو كيوردز لا في الاسئله، مثلا كيقول لك واي ولا وين
بحال هكا يعني كيسهلوا عليك المأموريه. غنقراو بعض الاسئله كيبانوا لي بان اسئله انا كيطلعوا. مزيان كون هادي. زينب تبارك الله عليك زينب، دائما زينب حاضره. انا باقا عاقله على داك الامتحان اللي كيعاوننا جبنا لنا الفضاء. شوفوا الصوت مزيان الصوت. لا مزيان دابا قبيله فاش قلت لك الملاحظه هي فاش كان هذاك الكومنت. السلام عاد عليكم. الاخوان اذا كان شي سؤال على بخصوص البكالوريا، فالبكالوريا كاينين شي حويجات اللي ما يمكنش ندخلوا فيهم. كان واحد السؤال اللي هو سبيسيفايد على الرايتين. كاين واحد السؤال على الرايتين. يا مهم كذا كيفاش نحلوا مشكل الرايتين هذا like general question. اوكي. المشكل ديال الرايتين انا كاين اللي تيقول لك انا نقدر نصوبي راسي في كل شيء، نقدر ندير كل شيء، نجي حتى الرايتين ما عندي ما نكتب، ما نعرفش. عدد كبير الاسئله جاوني في هذا السؤال هذا ديال الرايتين. دائما هذا هو السؤال المشهور اللي تيسولوا الرايتين هو المشكل. انت راه تيجيوك بحال هذا تيقول لك شحال من واحد تيقول لك راه استاذ غادي نسمح بديك 10 النقاط. المشكله كاع هادو اللي كيسولوا هذا السؤال راه كيكون عندهم مشكل حتى في الجرامر وفي الكومبريهنشن. انا تنقول عليهم قول لي شوف راه ماشي ضروري زعما غير الرايتين اللي غتلقى فيه مشكل، راه الا كنتي تقدر تلقى مشكل حتى في شي حاجه اخرى. لم يخلعك الرايتين بالنسبه للبكالوريا تنقولها لهم. شحال من واحد تيقول لك استاذ دوك المنهجيات راه تيكونوا جاهزه الى غير ذلك. المنهجيات شي مرات كتنفع في بعض الاوقات، ولكن المنهجيه ما تاخذش دوك المنهجيه اللي دايره في الانترنت، المنهجيه اللي عند كل شيء كتبدا انت بالمقدمه كتحطها كوبي كولي راه كتخرج على راسك كتلقى داكشي معاود في كتلقى داكشي معاود. كاين واحد القضيه مهمه جدا، هو ان الاستاذ خصو يوضح لك منايش. مثلا نعطيك مثلا كوز اند افكت ايساي. مثلا كوز اند افكت اللي هو السبب والنتيجه، هذا خص الاستاذ اول حاجه يعطيك واحد الايديا بانني هنا كندوي على واحد السبب والنتيجه ديال واحد الظاهره. مثلا تيقول لك بان في المقدمه خصني مثلا ندير واحد الانتروداكشن كنقدم شنو هي هذيك الظاهره، وتنقول مثلا شنو هي الاسباب ديالها وشنو هي النتائج ديالها. في الباراغراف الثانيه، وملي تنقولوا باراغراف راه يقدر تكون 2 سطور ولا 2 سطور ونص صافي، ماشي ضروري تكتب بزاف. يس. الباراغراف الثانيه كنديروا فيها الكوزس. مثلا ملي كنبغيو نقولوا الكوزس من بين الاسباب كذا 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 كذا، فور اكزامبل كنقولوا among the causes وكنكتبوها. هذيك among the causes راه ماشي تلقى المغرب كامل كتبها، تلقاها انت كتبها. ولا مثلا one of the most important common causes. common بحال هكا. كندوزو الباراغراف الثالثه تنديروا فيها مثلا مادام ان هذا التوبيك عنده اسباب يعني غادي يكونوا عنده نتائج، كنبدا بالدخله ديال النتائج وكنقول واحد جوج ديال النتائج. وفي الباراغراف الرابعه كندير كونكلوجن. يعني خص الاستاذ يرسم الطريقه ولا الفورم ولا المنهجيه يرسمها للتلميذ في العقل ديالو، باش هو من فوا يسمع كوز اند افكت اربعه ديال الباراغراف انتروداكشن خص يكون فيها الكوز لو. لان شحال من واحد كيقول كوز الرايتين. شنو هو الرايتين؟ يعني كاين اللي كيقرا كوز اند افكت كيكتب له باراغراف كامله، يعني وان بلوك. خطا، انا كنعتبره خطا. او لا عنده هو الرايتين كله في البكالوريا هو الايميل. انا شحال من واحد يقول لي استاذ ياك في البكالوريا عندنا غير الايميل يا استاذ، في السيزيام عندنا الارغيمونطاتيف والباك. كنقول له شكون قالها لك؟ كتسمعوا داك الشيء الرائج، راه عندك ريبورت، عندك 10 يونيتس. واش 10 يونيتس غيكون فيهم غير بعض المرات التلاميذ تما ما كيخدموش بالتما. واش انت عندك 10 ليزينيتيك غيكون فيهم غير الايميل بوحدو؟ اكزاكتلي غيبقى عندك ايميل. كتكونوا بعض الاسئله صراحه اللي كنواجههم هذا العام هذا في الانجليزيه. راه كنت درت واحد الفيديو في واحد الايموجي يعني ساخر، فيديو ساخر زعما تبكي وتنقول ان شنو هما الاسئله. راه كاين في البوست في الباج ديالي في انستغرام. سو من بين الاسئله اللي جاوني في شهر 6 صراحه قهروني. شي اسئله الخيال العلمي، شي اسئله استاذ عطينا باش نسلكوا راسنا. كتخيل معايا كاين اللي كيجيك غدا الامتحان كيجيك مع 12 الليل تيقول لك استاذ عطيني واحد دبر علينا باش نجيب 10. عطيني باش نجيب 10 ماشي نجيب 10 باش ماشي نقني. لا ماشي نقني، عطيني غير اشرح لي دابا في اوديو. عطيني قول لي انت شنو نعطيك ونعطيك. بحال مثلا شنو هي هذه الحاجه اللي غنقول لك هاك هذه وغتجيب 10. شوف تيقول لك اشرح لي في اوديو. الامتحان قبل نقدر نعطيك تجيب حتى 20. تخيل معايا تيقول لك اشرح لي في اوديو استاذ، اشرح لي في اوديو كيفاش
لان هاد الميساج يا هاد الميساج فاهم مزيان نوجهوا هاد الرساله لا تلامد البكالوريا لا حتى الناس العاديين، لان كاين ناس عاديين بعد ما تكتب لك ميساج كيتوقع منك واحد الخدمه. حنا راه على راس والعين، راه ملي كنعطي واحد ليماج، انا استاذ كنعاون الناس باش يتعلموا الانجليزيه اون جينيرال، نعاون تلاميذ الباك، نعاون اي واحد. ولكن ملي كيجي واحد مثلا يقول لك، كيصيفط لك مثلا في العشيه كيقول لك استاذ راه عندي واحد الامتحان دابا في الليستيه ومع الثلاثه هو عافاك الا ما خرجوه صيفطوا لي. لا doesn't مش make تيقول لك sense. خرجوه، تيقول لك تعاون معانا. كان ما عرفتي لي مشغول، ما عرفت يعني على الاقل الا كانت عندك شي حاجه كطلب واحد الفيفر بواحد الوقت، استاذ واش ممكن يصيفط لك باراغراف فيها 2 بيجز وكيقول لك ترجم ليا، اه نترجم لك. يعني انت بغيتي تطلب واحد الخدمه تطلب خدمه معقوله. وكاين شي حويجات اللي ما تيداروش فابور باش تكونوا ثاني تا واضحين. راه ماشي اي حاجه غادي استاذ كيعاون، راه بصح راه خدمه، ولكن راه خدمته يتجاوب خدمته. اكزاكتلي، لان كاين واحد القضيه سي عبد الرزاق، تايم از ماني. لان ما يمكنش واحد الاستاذ غيدير معك واحد الايفورت وغيتقاتل معك وغيشرح لك الى غير ذلك، وفي التالي غتقول له شكرا. شكرا وحتى زوينه. الانديفيدوال كلاسز، حتى الانديفيدوال كاين كيقول لك خدم معايا انديفيدوال، ملي كتقول لي ما عنديش الوقت ما كتجي هو في شكل. يعني يا نورمال انديفيدوال فين لقينا حنا الوقت فين نخدموا حتى جروب، بقى غير انديفيدوال. لا ما تقدرش اتس امبوسيبل. صعيبه بزاف. فنشوفوا شي اسئله الاصدقاء ديالنا، واش كاين شي اسئله؟ بل ندوزو لافاك الا ما كانش اسئله عند الناس الباك، ندوزو للكليه حتى ندوزو لها. جايز. الا كانوا مازال شي اسئله It doesn't make sense exactly اسماء. yeah. هذا مهم. قال زين بقات لك استاذ مستر انجلو، تقول لي السلام، يقول لك ما تهضرش معايا ما كنتيش حافظ irregular verbs. ضروري. انا تنصح لان ما كتبتش هذيك كيبقى في الحل، لان تلقى كلمه الصوت مزيان دابا كنت مزيان. يمكن كدير يدك على الميكرو ولا شي حاجه، داك الشيء ما كيبقاش يتسمع. يس كما قلت لك بالنسبه للريغولار فيرب تيبقى فيها الحل، لان تلقى واحد السيد دار واحد الايفورت العام كامل وتيتقاتل وكيكون تيخلص كاع وتيدير واحد المجهود مادي ومعنوي الى غير ذلك، وفي التالي كيقول بو irregular verbs وكيجيب شي 6 ولا 4. كيبقى فيه الحال. فمن الاول تنزيرو انا تنقول ليه هذا هو العهد اللي بيني وبينك، هما irregular verbs. على الاقل بعدا تكون حافظ واحد الموست كومن irregular verbs. انا كانت هذوك عندي هما اللي تنعطيهم انا، هذوك هما اللي كان عندي تنعطيهم واحد كلهم ديال فيديو. 50 verbs 50 most common verbs in the English language، واحد الليسته مشهوره تقريبا الاساتذه كاملين عندهم 50 واخا ما كافياش، ولكن بعدا الا تحفظات كاين واحد 90% انها غتجي وحده منهم بعدا نقولوا تسلك راسك. انا تندير لهم اكثر من 50، تندير لهم تقريبا واحد 150. ضروري اكثر من 50. غير بعدا لا حفظ هذيك ال 50 بعدا راه شويه بعدا احسن من كيطونطي والو. ديالو كيطونطي لاشونس ديالو مزيان. بالنسبه للجامعه، الناس ديال لافاك يكتبوا لنا شي اسئله هنايا، ولكن غادي نحاولوا نديروا بعدا واحد الدخله الناس ديال لافاك. الناس ديال لافاك كنهضروا معاهم بالونجلي كسي. as you like. Yeah, so we're going to switch into from Arabic to English Okay. since we're talking to people actually who already decided that they have a level in English. One of the problems, I want to start with this problem, is that recently most of the universities, not actually, it's just when I was back at the university in 2011, 2012, they used to do it, but not like our times now. It's like the places are being more limited every year in the English department. So they're deciding to have an oral test to test people, to test those who try. And I get many questions about this. Teacher, if I apply to this university, how much is the grade that I should have in order to be accepted? Can we answer this question? Actually, we can. We can't answer this question. Of course, it's my pleasure. So, first of all, we are talking about grades, okay? But we are talking about grades in some cities, okay? So we are talking about big cities. I think Casablanca, Rabat, Agadir. I think even Jeddah.
But in Fast City, Meknes, Wajda, I think these regions, they don't have any grade or any condition to go to the Okay. departments. Yeah. Which cities did you mention? Um, Is that Fast City, I think they don't do any oral or something like that. Okay. Mhm. I think Wajda, I think Meknes. Ah, So okay. yeah, That's good. Kunitra, This I is don't. actually Yeah. this is nice to hear because I believe that it is a little bit unfair. Not unfair because everyone has some some circumstances and some some problems when he was in the baccalaureate. So we Mhm. don't know if the grade he got, he really deserves that grade. But some people they got higher grades, but they don't really deserve it. So they may apply to the university and they get accepted. The others they don't. Mhm. So I imagine someone who's into English studies and he goes to the university and he get rejected. Rejected. It's how students would understand it. I Yeah. got rejected from university. They didn't accept me. It happens a lot, actually. Sometimes it's 15, 16, 17. Why they do this, I don't know. They say that the places are limited and they can't accept everybody because they have a limited number of teachers, especially here in Jadida. We used to struggle with this when we were at the university. Like, places are limited. We can't accept more students. So oral exam, sometimes they have a look at your baccalaureate grades and they decide whether you can join the English department or not. Actually, I think it's a good move because when I It was is, it is, and it is not. Yeah. okay, I'm going to explain to you why it is Mhm. good. When I was a student at the university, I think we were more than 1,000 students in English departments. You I studied think in FES? yes, in Fast City, in Almaraz FES, University. yeah. Yeah, it's one of the biggest cities in Yeah. Morocco. Sorry, universities in Morocco. Yeah. And I think that we were five groups, and each group has a huge number. So I was thinking, what's going to happen to all these numbers of students? And by the end of the year, you find half of students they go, they start in another branch, they reject. Or, I don't know what's happened to them. And just the half of this number, I think 500, they continue, and this 500 they don't continue till the end. Maybe they move just to next year and they go. So I think The five groups reduced to two groups in the two last year. groups. That's Yeah. what I remember. I have to tell I you a secret. started university in 2012. We were Mhm, five groups in the beginning. In mhm. each group, there is like 90 to 100 sometimes, 100 in one group. But they don't all attend at once. So the last year, I remember just two groups. One group majoring in linguistics and one group majoring in literature. How many So students were in imagine linguistics? how many people How or how many many how, students how many dropped students? and Yeah, stopped. yeah. How many Please. students were in linguistics stream? I think we were very few in linguistics Exactly. major. Same here Linguistics in students fact. choose, and I myself choose linguistics, and I did regret it a lot. Really? Wasn't Yeah, Okay. and I passed, but I really found it difficult. Really, linguistics, especially some subjects, are tough. Applied linguistics, etc. It's the most No, important. applied linguistics is Simple. Yeah. it's just all about. As I remember, it's all about theories and learning theories and stuff like this. Yes. Problem is technical language, technical subjects like phonetic and phonology, Yeah. like It's tiring. It's tiring. Yeah. Yes. Very, yeah, very difficult. it's Uh, challenging. yeah. I still remember. I think we were 40 students in linguistics stream. Can you imagine from 1,000 students in the first year till 40 or 51 in linguistics and maybe 100, 100 yes, in literature.
So Yeah, we yeah. work the rest. I think having a test in the beginning of studying, I think it's a good idea But because how would you assess a student? How would you know if he's eligible or not? That's the big question in my opinion. I agree with you. Yes, it's true that we should see who can continue in this department, not just to waste our time and to make the room crowded while others they want to study. But how would you know? This is a big question. University is an open school. It's not limited spaces school like medicine or some other majors or engineering or something. That's university. It should be open to everyone. So if I can't choose what I want to do, then where would I go? If you reject me, if you say you can't study English at the university, I may stop. Problems may happen in my life that may change my life. brother, we should know that you can measure someone just by a simple interview. You can know if he's good, how is his pronunciation or pronunciation. Now you're talking. Yeah, I like this one. yes. If he or she has some words, has the passion to study English, because maybe you are going to interview someone and he's, do you like English? Yes, but you can ask someone, do you like English? Yes, sir, I want to study English. I want to reach the top. I want to do my master here. I want to move to doctor. I have dreams. I like this language. So you find someone that has a passion, but someone doesn't have anything. I think it's a good move, by the way. I am agree. Totally, I agree with this. I think it's a very, very amazing thing because if you go to the medicine, you're not going to be accepted by 10. So I think that if you want to be accepted as a learner of a language, especially English, because lately we are seeing that not hundreds or thousands of students But remove. this is the, if you excuse me, just interrupting you. Yeah, This no is problem. one of the main issues you mentioned, like accepted someone as a learner of the language, and this is actually one of the biggest mistakes people have in their minds when they apply to university. Yeah. Let me explain this. When you go to university, guys, those who are watching, and if you are thinking about going to university and majoring in English, you need to keep this in mind. You're not going to learn the language at the university. Let's let's be clear about this. Hmm. Normally, when you go to university, you're majoring, you're specializing in English. That Hmm. means you will go deep into the language. You will study the language structure. You will use the language you have to study other things. You're going to study things about reading. You read novels. You read poetry. So you're going to use your language to analyze things, to help you think. It's not a place where you will learn English. Hmm. That's why most people fail, because they think they're going to an English language center Yeah, where they yeah, will yeah, learn yeah, language. exactly, exactly, exactly. But I think learning is a part of measuring the language. Okay, let's Yeah, be you clear will, about it. like, you will advance. You should have a Yes, level. Yeah. yes, we learned a lot of things from the university, and I think it's a good move, as you have mentioned. If you want to be good in English, you can start by yourself. You don't need to go to the universities to study English. Okay, you can study English by yourself, but when you are majoring in the language, you are going to another word. For example, the word of linguistics. You are going to study some theories. You are going to see sociolinguistics, how society deals with the language, applied linguistics, a lot of stuff that not you're not going to learn how to, for example, make a sentence or something like Yeah. that. No, Yeah. it's impossible. But I think now let's talk about the problems that I think
It's Yeah. one of the most questions that I've received lately. Mm-hmm. The problems that students faced in the first year. Okay. Have you Mm-hmm. received like these questions before? Yeah, yeah, sure. And then the first year is, yeah, Yeah, it's the it's monster. It's the monster for students. So my simple advice for my students is to take it okay serious, especially the first year. Very, very serious. If you don't take it serious, you will regret. I know many students they don't take the first year serious, in and university in all majors that like to in be yeah clear. yeah yeah in All all majors. majors, in all Yeah. majors. But now we are talking about English because I'm going to tell you why. Many students don't take it serious. Some students they go to another city, they start having fun. They don't care about English. But Cafeteria. I yeah, know the cafeteria, guys. yeah, There are exactly. people who just go to university for the cafeteria. They have breakfast in Yeah, the cafeteria and they come back. a lot of things. Three Yeah. points. Okay, so they like this word. They like the freedom. They want to enjoy there, and suddenly they know or they find themselves that they are having an exam soon, 10 days, and they will start shocked. What I'm going to do? I know nothing. So he starts collecting, courses, and he starts just wasting his time. I think it's a very, but if you start, I think from the first day, fighting, trying to explain it, trying to find new sources, trying to uh, translate in some words. I think it's a good idea to do this Yeah. because we Yeah. all start with this. You take a book, you start translate every particular word that you find it difficult or you can't grasp it. And I think that one of the most important things that students should do is to feel funny while they are learning or enjoy while they are learning. Because to be honest with you, I choose English departments because I like the language. I like this word. So when I make an effort, I feel very happy because I am doing something that I like. So that's what I want to tell my students. If you are motivated to do so, if you want to do anything that has relation with language, feel motivated or be motivated. It's very, very important. And try to fight, especially for the first year, because the first year you are going to find that you are going to find yourself that you are having a clear idea, clear image, knowing lots of things. You see? Yeah. Yeah. I think it's a clear. First Yeah. year So is a very, very yeah, important. I guess that students who would go to university, this is a move actually. That's why you talked about the first year. Mhm. Actually, the problem is not what you're majoring in. Actually, that's why I said it can be applied to all the majors. You're majoring in physics and mathematics. Everything you're doing, that's university. That means you're moving to a whole different world. Yeah. You're already used to a different type of atmosphere. Going to a school as a student in the baccalaureate is totally different from university. So university is a place where you have to depend more on yourself. Mhm. University is a place where if you don't spend most of your time reading and preparing by yourself and looking for the information, you'll be shocked in the day of the exam. Not on the day of the exam, the day when they show the results. Exactly. Because most students, they think that they did great, but the result shows them otherwise. Why? It Because happens with university as it happens teachers, with me. yeah, yeah, with everyone, with me too. The teacher, they expect more from you. They expect more from you. They expect you to be already Yeah. great at writing. That's why I'm said writing, guys. Writing is a basic skill if you want to major in English studies. بالعربية ما كنتيش Yeah. كتعرف تكتب مزيان بلا ما دير لونجلي. هذه كتخلع شويه ولكن هذه الواقع. Because Yes. you'll find Writing writing everywhere. غتبقى غير تكتب من الاس حتى الاس 6. is the real Also, criteria. it's a real Criteria. speaking ما كايناش. It's Yeah. like there is one subject which is called public speaking.
And public speaking is one subject, one module, and it doesn't really matter what you get in it. All the subjects, reading, extension, grammar, everywhere you find yourself writing, supposed to write a good essay. If you can't write a good essay, clear essay with no mistakes, not with no mistake, but with the least mistake, just don't do English studies. This is reality. And guys, you have to spend most of your time reading and doing an effort and speaking, working on your English, because at the end of those 3 years, you're supposed وحنا دابا نجيو نهضروا على الآفاق like what هذا هو السؤال اللي نختموا به إن شاء الله. I have a BA, I have a licence in English studies. What can I do with it? And with the change the government is leading now, like separating university, or what they call la licence fondamentale, from the other licence where you can apply for teaching. That's another whole story. I don't really have much information about this. I don't know. Is it just teaching? This is the most question I get all of the time. Is it just teaching, or I can do something else with my licence? You have mentioned something very important. Now the governments, they are following a new strategy, if we can say. So they want a pre-trained students or pre-trained teachers. They don't like to spend money to, let's say, educate teachers and form them and train them. They want, let's call them ready teachers. Ready. Ready. You can just give you my certificate and go to teach. I don't want to give you a lot of things. And I think it's a very, very bad thing. What's going to happen to thousands of students that they got their BA? What's going to happen to them? Okay, so it's very, very bad and very, very, very. I don't want to another thing, but I think it's one of the biggest mistakes that the government have done. Because I think if you want to go to Madrasa al-Ulya al-Asasiyya, or I don't know, it's just a good criteria. Many students, they are learning, or they are studying, not learning in brackets, English studies, and they are perfect. They are good teachers. They are good leaders at the classroom, and I know them personally. Why you are going to avoid them? Why you are going to neglect them from the scene of teaching? I think they're now just preparing the scene, and I don't think that the next teaching exam will consider this. I think there's 2 more years ahead, and after this they will go for it, because they have just started this they call licence professionnel. They call it licence professionnel. Yes. And Madrasa al-Ulya, like that, creating another type of university, another branch, which really doesn't exist. There's just one in Rabat. But they're thinking of like creating branches in every university. Like there are 2 types. You want to apply for English studies, you can apply for the 2, teaching or the fundamental one. So you choose normally. I think that the government is going in a very, very bad way by this, because I totally disagree about this, because I think you are neglecting thousands of students. They are capable, competent, and what is the criteria that you give? No, they're saying that if you want teaching, you go and apply the first time for teaching from the beginning. That's the future. Talking about the future. But the problem you mentioned are those who have license before. What would happen to them? This is the question. If you are asking this question, you can ask it for also the people who are more than 30 years old. What would happen to them? Like, many questions to ask. If they apply, also if they choose based on grades, university grades,
what happened to those who got 12 and 11? What will happen to them? Like, many questions are being asked here. And what is really, what determines your if you're competent or not? This is another whole story. Is it just your grades? Is it where you studied? Is it just because someone studied something and you studied something different, that means he's more competent than you? Is it the experience? So yeah, that's a very long and complicated discussion. Let's Yeah, go it's to a the bit points. complicated. Is it just teaching, or you think you can do something else with the la licence in English studies? Basically, I think that 70% teaching. Yeah, most. Percent, yeah. All my students, all my friends that they major in English studies, they find just one door in front of them is teaching. But there are other things. For example, we are talking about uh, translation. If you want to be a translator, Yeah, it's a we good, didn't talk good, good. about Fahd University Yeah, in Tangier. in Yeah, Tangier. Yeah, yeah. that's another But door you can open. yeah, But lately, it's not as, as leading as, it's not called a before. master. No, it's not Egypt called a and master. It's just a diploma. This is yeah, a very bad just thing. a master's degree. Yeah, Yeah, before people used to get very, amazing jobs, like even abroad, beyond our country. because it was a But master degree. Now yeah, it's just a diploma, right? You yeah, can't do a doctorate. You cannot continue. yeah. I think these are the most important thing if you want to teach. Something about tourism or um, Yeah, yeah, it has a big relation with tourism. For example, you can be a guide for tourists. mhm. You can open your own, it's called office, for example, if you want to I think help. also a flight attendant, like some girls. I know Yes, one of my yes, flight classmates attendant. applied, and she's a flight attendant now. Yeah, yeah, Has me too. it? I have many Is it a friends. big chance, a big opportunity, or just like very few people who get the chance to do this? Being a flight attendant, I think it's not a dream No, for some. all the jobs related, not Yeah, all the yeah, jobs related, like flight attendant, receptionist, people who work in hotels, exactly. guides, touristic guides. Is it a big door? Should people really consider it, or just forget Yes, about it? yes. If they work hard, they can do a lot of things. They can follow their studies. For example, for a master degree, I think it's a good move if they want to do Sure. so. Maybe they can be university teachers. It's very, very possible for them. Yep. I think these are the most important things. Yeah. Okay. So, guys, if you have any more other question, it's been 1 hour. Really, the discussion, Muhammad, was really fruitful. I hope. Yeah, it was very, very amazing. Let's see if we have some questions. I am moving back to have to see. Mhm. Okay. So, if there is no more questions, I think that it's time we can end this live. Thank you, Yes, Muhammad, so much for giving us your time, it's my being here pleasure, today brother. with us. You are It's really amazing, and the thank you. discussion, either the first part or the second part, was great and fruitful. And Thank I'm you. sure that your students will be very proud of you, and Thank you should you. be proud of yourself as well, as Thank you you. are leading a lot of students to success. Thank you, I really brother. hope we can meet again for another For live, maybe, sure. or we can Yeah. meet in person, of course, Yeah, it's my in pleasure. Welcome class. to Invite FAS. me to class, or I invite you. It's Yes, in FAS or McNass, whenever you want, I am, available in any place you want. It's my pleasure to have you, man. And by the way, you are a nice teacher. You are doing a great job. thank And you so much. I think I text you and I have seen some of your videos. It was very amazing. The manner that you teach your students, it was very, very amazing. So we always like to know new people
new amazing people, and I think it's one of the most important things. And as I told you, as an end, of course, for this amazing discussion, I want just to advise my my baccalaureate students. I want to tell them that you have to work hard and don't wait till the end of the year. ما تخليوش لاخر العام عاد تبداو البريباراسيون. بداو So من دابا. yeah, بداو من دابا. بداو من دابا. Yes. ماشي غير في لونجلي، نقول لك راه البكالوريا اخر كلمه Yeah. غنقولها، لا الناس Yeah. الباك اللي كلشي خدام، حتى الناس لافاك اللي كيبداو العام الاول. Yeah. بداو start early. The earlier you start the better. Believe me, the earlier you start the better. راه تخليتها للاخر، راه ما راه واخا تكون سوبرمان، راه ما كاينش هذيك الابيليتي، راه few people اللي عندهم هذيك الابيليتي كيخدموا حتى الاخر ويجيبوا مزيان، ما Yes. كايناش. خدم من Sharp الاول، mind. خصوصا الا كنت عارف راسك انت ضعيف. دابا انت تقرا في الباك عارف راسك ضعيف في الانجليزيه، ما تستسلمش. اكبر خطا دير هو تستسلم وتكون راه Yeah. صعيبه. So wish Exactly. you all the best luck. Thank you, Thank you. Mohammed. Thank you الله Nice يحفظك. Thank you سي عبد having الرزاق. you باي here. باي. باي باي Have a سي عبد great الرزاق. night. باي Bye. باي باي باي. So guys, this was the end of our life. It's been more than 1 hour, actually. A very fruitful life with Muhammad. He's a really nice teacher, very talented teacher. We shared great tips for baccalaureate students as well as university students who are majoring in English. I hope you find it useful. I'm going to save this live for you to watch later. Yeah, keep in touch. I posted a video. Go check it out. A new reel. Go check it out. Like it and share it with your friends. Thank you so much. And I'm going to be back next week and the week after with new lives with different teachers. Thank you and have a great night.